The good thing about Instagram is that it's not following any other country regulation, maybe except Russia because Telegram not operate in Russia. If some other country deem that the platform not follow the country rule, they are potentially gonna block it. But Telegram they not follow any other country rule. So that why recently, not recently, maybe last year or the year before, the founder was being arrested somewhere in one of the UK country because he not follow one of their policy that blocking people from messaging with each other. Potentially, they deem that some of the platform they're running have terrorist ideologies, but you don't know whether a person have a terrorist ideology. It's just the government deemed so. So it's one of the app that potentially allow for free speech. Free speech. So from last year as well, when Biden, President Joe Biden, like former now, they during the campaign they sent a lot of order request Facebook and Instagram plus especially Twitter. Let's say if somebody have a different opinion that they well some other people may don't like and they just submit it, potentially that person can be blocked. One of the controversy or example I can tell you that let's just say that some people are not agreeing that a female identify as a male, and I'm saying that no, that's not true. You are female. You should have biological appearance as a female. You have well the part that belong to female on your body. So you are female. Don't go around and classify that or saying that I'm identifying as a male. Well, that's a lot of stuff going on over there. And because you just say something like that, you could be blocked because you go against the policy of the company, and this is deemed as harassment, which is well, I'm not sure. In my opinion, I think it's not true. So, yeah, well, long story short, so yeah, Mm. one How, of the how, source of using it. how can they check that information is true or not? They just log a report to Twitter, and Twitter they claim that they have a committee that go into check and then they decided themselves without any legal process. But later on they found out that there are a lot of involved of the government into how Twitter, Facebook run their policy. So it's gone now. That was the old system. Twitter nowadays is just a wild west. They can say everything that they want. And the good thing is that sometimes you have an idea and the other person have a different idea. You might do not like their idea, but you don't know whether that person is correct or wrong. Just let them say what they want to know. And the best way to do to find out which one is more correct than the other is just have a debate. But also sometimes because we are human, sometimes we have different perspective because of due to religious and well it's just your perspective is different and you potentially could have different opinion that could potentially true. So your view is not always the one and only. Hmm. Uh, in this semester, I learned a subject called mm, law skill, and we learned Yeah. about debate and critical thinking. So I think I got a lot of, my teacher said that, um, oh, just like to say that she said, mm,
Oh, oh, I just forgot that. Take time. Yeah, just open our mind. Yeah, just open our mind and I don't know. I just forgot that. Like, It'll come to you. It'll come to ah, you. like, like just open our mind and yes, it's just that we sometimes you think that thing is true and it's that always true to a group of people, but um uh with some people who live in the really different environment and have a Mhm. different perspective Yep. and in the explanations sometimes it's are not true. So I just think that nothing is infinite, like Definite. always 100%. Hmm. Mm, yeah. It's all about perspective. That how they say it. Also, you have to find the balance between that because you can't always listen to the other people, right? But you can't always trust yourself. So you have to find a balance because first of all, you have to be solid with your opinion. You have to have your own perspective because you just keep listening. Oh, okay, this guy talk too much, talk nice, and then talk a lot of good thing, and he form a really good argument. But if you critical in your own thinking, you can spot out something right and something wrong to form your own opinion. And as I'm trying to say earlier, because we are human, the difference between us and animal, we have different perspectives. Let's say, uh, well, when I'm looking at this plane, some people are saying that, well, this look nice. Some people are saying that this doesn't look nice. Some people are saying this look, well, it's okay. Some people just like plainly ignored it. Well, so that is the difference between, well, we, us, and animal. So you have to find a balance, and always that's also why you have to always learn new stuff. So the more you learn about new stuff, the more thing you find about it. For example, this is one of the things that I learned by the hard way. Tom want to join? Yeah, I just text you. Okay, so just I have hay fever at the moment. Potentially, sometime I'll maybe sneeze. So please excuse me. Is Tom joining in? I just admit. Okay. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, Jamie. Hey Tom, how you doing? I'm doing great. I'm good, teacher. How about you, teacher? It's been for a long time. Yeah, it's been a while. Hang on. Before I forgot what I'm trying to say. Hey, May, can you just remind me what I'm trying to say? All right, What? about perspective. So I find this out. I just want to finish first, and then I'll come back with you, Tom. I just found out the hard way that so when I was young, I hold my dad hand, and I think it's really rough hand. It's like sometimes it hurt my hand, and sometimes my dad say something like he forced me to do something that I do not feel like about it. But later on, when I learn in life, I have to do stuff that to feed myself. I have to support myself. My hands start to have a lot of so say calculus, or it's been dry and it's like it's really rough. And I didn't touch my dad hand for like for quite some time, if like maybe 6 or 7 years. So you know, at that time, I'm thinking to myself, "Oh, I'm a tough guy. My hand is really rough now. I have like I don't know, I have a lot of cut on my hand. I work in a restaurant or something like that. And I touch it, I'll keep. I'm really tough. And then after like 5 6 years, I went back to Vietnam, visit my dad, and I just hold my dad hand. It feel way even rougher than my hand. I said, "Fuck." See, I Mhm. learn. I learn is like the experience in the hard way. So now from that moment on, I feel that my hand have a really well, my dad have a really good hand. I'll try to buying
hand cream just to like moisturize it. So I'm thinking that to me is more beautiful compared to a hand that really soft from a woman or something like that. So is I'm trying to say is like it now I have a different perspective of me compared to how I was thinking when I was young. Yeah. One more example is when I was young, Mm, because I live in Da Nang and my country is Thanh Hóa and Quảng Bình province, and I just mm, thought that why they not in Da Nang so we can, because I had to go by coach for about 10 hours to get to mm, my country, and I was really tired when I go on coach, and I will just think that why all my country is only have one province is Da Nang. It's one city is Da Nang, so yeah. we not don't need to travel too long or so far to get to Mm, my country. And one more thing is about money. Why the government don't give the citizens a lot of money for them? yeah. They have to publish the money. But Yeah. when I grow up, I could know that the government only bring certain money Hmm. to avoid lạm phát. Yep. What is Inflation. that? Inflation. Inflation. Yes. Mm, And when we get older, yes, our perspective changed a lot. yep. So it's Mm. saying that so when you was young, you think that you know everything because you only know a little. But when you the Mm. more you know, the more you learn, you say, "Oh fuck, I don't know anything." So that is Yeah. also perspective. So that's what I'm trying to say. You have to find a balance. Sometimes when you think that you know something, you have to be solid about it. But sometimes when you think that you don't know something, you have to open and then learn yourself. They have to be balanced. It's really thin line. It's really thin line. So they have to be careful about it. Also, regarding to money that government print out, in my opinion, if the government run in the correct way, they don't have to print out money because the moment they decide to print out money, inflation going up and they have to borrow more. It's just one of the sign that is saying that the government running not efficiency enough because aside from printing money, they also collect tax and depending on how they're using it, it could potentially saying a lot about the government. It's just like a company. If the company running in a good way, their stock or the asset capital always going up, not going to be significantly high, not climbing all the time, but if they run it correctly, it should be going up. The only this is also one of the flaw in how the government run. This is the government when the government run, they just throw money at it. They most of the time they don't worry about how thing run in the best or the most efficient way compared to how business run. So yeah, and you don't want to government involved too much in your life and in support people. Just keep the minimum, the bare minimum. The more government involved in policy and stuff like that, I think it's just getting worse, not better. That is just my opinion. Hmm. Uh, okay, now get back to Tom. How have you been? I think you're mood. Yeah. A lot of things have come to my life, teacher. I don't know. The last time when I met you, maybe 3 months ago, it's Hmm. right to me. Yeah. Um, yeah. But a lot of things come to my life, so I don't know when I should start. Choose the best one. The best one. Yeah. Yeah. Last week I came to Singapore. Yeah. Ah, sound nice. Yeah. And maybe a lot of things as well, teacher. And Hmm. last month, I no 2 months ago, I achieved the first national prize in engineering. Oh, was that regarding to the
fuck, I forgot. The air purifier. So I'm just saying. No, no, teacher, It's completely another. different. Yeah, Completely it's different. completely different. That's right, teacher. So this machine called autom um automate the six this automatic tank to packaging label verification system, teacher. Uh, Yeah, yeah. So it's quite different compared to my first project. So in this project, I and my teammates have to tackle the common problems. Yeah, well, this is the mismatch between the SOX tank to packaging tank. Yeah. So we have to develop another product. Yeah, and it's quite cool, teacher. Yeah. what cool about it? Because because like my team we have the different backgrounds, Mm, chemistry, uh, yeah. mechanical, ship engineering, and me automation, and we don't have enough skills and knowledge to develop this product at first, but somehow uh, like so I divided this like the journey in three stage. So the first stage is problem identification. So we did really well, and our mentors also said that like maybe our team will achieve the first rank after seeing this journey. But the Mm, second step, after we finish our uh, final exam. Yeah, so we dropped 2 weeks to prepare our final exams, and after that, our team delayed, so we didn't do anything, and we didn't know how to do because after the problem identification, we have to develop this product, but we didn't have enough knowledge that I mentioned before, and it's quite new teacher, and mm, yeah, and so maybe and the third step, the third stage is 2 or 3 weeks, 2 weeks before the final showcase. So we quickly develop this product, and somehow we done. And one night before the final showcase, we prepared the script to presentation, and we mm, didn't uh, we didn't thử nghiệm thuyết trình cùng nhau. We just we just remember individually, and somehow when we move to the final showcase, this is first time we thuyết trình cùng nhau because mỗi người thuyết trình mỗi đoạn, and go with the somehow flow. yeah it went smoothly, teacher, Mm, and somehow we achieved the first right, and we didn't we didn't think that we achieved the first prize, and mm. and our mentor she was proud of us, and she also and she like at first she didn't think we achieved the first prize, but somehow we achieved the first prize. Yeah. Yeah, very good. Good job. I think, Yeah. well, the word that you potentially tried to say in there is go with the flow. And the other thing I potentially could be true is that you understand the basic of how it's work. And from what I can see, in that this is one of the first project that potentially you guys invented it, not by copy and paste from other well group. So when you go and do it, you actually try to understand the basic of it, and all of you trying to sit there and try to understand the basic of it and identify the problem, you guys just know it right away without even trying to remember it. So that how you supposed to learn. Well, actually, yeah, suppose how to Yeah. learn, not by trying to remember. That pretty good, good stuff. Thank you, teachers. Yeah, like the authors, we have two mentors who came from the company that we tackle the problem, and so the staff of the company said that like although our product was not perfect, and Mm, but our team we can show the teamwork because when it comes to the presentation, mm, maybe just my team like
all of my team members present and share the ideas, which means we like contribute a lot and we can understand our product. And the second one is we understand the problem. Yeah, Mm, so all the university, although they have the big product and it's really perfect, but they didn't show the direct problem. They just show the general problem. So that's why I think our team achieved the first prize. mm. And you know what? I just realized something that potentially could be funny because when the time you just have constant conversation like this, oh, you don't get something big, but the moment that you start have a session with me, you achieve something big. So I'm kind of have a bad spirit to you. I Does that don't make know. sense? Does that make sense? Yeah, I think like the Anh main có hơi bị reason. xui á, anh hơi bị Yeah, xui với yeah, em. Lúc trước yeah, em yeah. hay nói chuyện với anh. Lúc trước em hay nói chuyện với anh á, không làm được gì hết. Tách ra không nói chuyện với anh khoảng thời gian dài xong làm được nhiều cái ngon lành quá trời. No, no, teacher. Like the reason that I dropped to speak to you because I was busy with my teammates and Ừ. my plan. So that's why I didn't like schedule a time to discuss with you. But now I'm ready again. Yeah, so I can have a conversation with you again. Yeah, that's all right. Good to hear. Right. So, do you have any specific topic that you want to talk with me today, Jamie? I've read your email and I saw some there, but I want to touch base with you first. After touch base with. No, nothing. Mm, it's yes, I learned a lot of new things recently, but just let them share. Hmm. He also appears on the TV news, Oh, and he really? also yes, and he also become a president of her English club, and I from like a viewer, not really a member in the team because I just don't join the meetings Hmm. so often, but as a viewer, I think he spread a lot of positive energy to the Google Knit Club. He mm, holds like he creates a lot of new activity, a lot Hmm. of new posts, a lot of new idea to marketing the Yeah. English club Hmm. compared to the last year. It's really effective. Yeah. You should know. Yeah, you can also share about that. I'm really curious about how you do it. Like the recent post on the Hugo. Yeah, I Hmm. see you share about if you draw Hugo, what can you become? Oh, it's really, really, you know, uh, Yeah, a good good way stuff. to marketing. Mm. Hmm. And he also take advantage to give um, like a chance for Google member to learn English with a foreign teacher. Hmm. That's all. Yeah, let's just share about that because I also don't meet them for a long time, Hmm. really long time. No, no, Yeah. no long time to me. Last Ah, month. Well, potentially long time between me and Tom, but I believe you two like quite close to each other. So why Actually, why so awkward here? Why so awkward here? You guys not talk to each other? I believe you two live close by to each other. yeah, maybe one message, 1 month teacher. I and maybe one message, 1 month. Oh, each month. so you Yeah. don't you don't Oh, talk face to face to each other? Yeah. mm, Like I and Jamie, we were the classmates, so we Mm, just met in the special events in a mm, year, like independent days recently, teacher. Yeah. yeah, right. with other friends, we are the same class in secondary school. So Mm. yeah, But I from think so. my yeah, I think the times in my secondary school is the best time when I on school. Mm. Like yeah, it's better than in high school. High school is so complicated. Yeah, that's why. What do you mean, copy? Hang on, I'll note it down and I'll ask some more questions later. That's cool. Like mm, in secondary, we don't our mind is really like kid.
we're really basic, simple, and we truly play with each other. But when Mm-hmm. you go to high school, we grow up, and our mind be complicated. And so, in the class, even in the class, oh, it's really weird in my class because we play in team. Like Mm-hmm. normally, people play in group, like you want to play with other. But in my class, they play theo tổ because we have for role for life or for what is that Yep. called? Um, yeah, I have a similar system like that when I was in high school. Giống như là một lớp là có 46 người, vậy là chia một hàng là một tổ một, Yes, hàng thứ hai là dạ tổ đúng. hai, hàng thứ ba là tổ ba, hàng thứ tư là tổ tư. Đó mà Yeah, but hồi đó là nó run cái system đó, anh nhớ là run từ high school cho tới trung học phổ thông luôn. From what I oh, remember. Ừm, yeah, we apply that thing. We go to primary school, so we ừm, play in a line, just like that. And although people they don't really hợp nhau, but they try to play in a với tổ chứ không ừm. thôi là nếu mà tách ra thì sẽ bị kỳ thị không được vô tổ vô chơi hết. Well, it's really funny when I was in that when I was in high school, all of my close friends are actually from different though. We just sit way far back in like at the end of the class, and like the last line we separate tổ by the horizontal, but we Ừm. place our close friend in the vertical line, so we don't give a shit about that. Yeah, Some and is more terrible. Some is more terrible. yep. Yeah, like I agree with Yami teacher. Like Mm, my secondary class is the best class in the world. Yeah, yeah. Although we also faced the similar problem in to high school. Like we also divided in group to play, but somehow when we play together, it's okay. It's yep. okay. And yeah, so like and when it comes to my high school, yeah, like I think it's not myself because I think I have a barrier with other classmates. Although I also can play with them, but I think I can bộc lộ bản chất thật của mình to play with them. Yeah, Yep. just mình phải thảo mai một chút to play with them. Yeah, and so that's why I think my high school it was not good. Yeah, and Mm, yeah, because I wanna learn in the environment, that vibrant environment. But most of my classmates they were women and they were introverted, so that's why I couldn't like mm, that atmosphere too much. And mm, my secondary class. So I think we have three kind of people and three kind of groups. So the first group is the rich people, and okay. the second group is the the average people, like not poor, not rich. Okay. So it's my group. It's my I and Jamie belongs to that group. Yeah, and the third group is were poor group, but the poor group also have rich people, and the rich group also have poor people. But we usually What the call fuck? it, it's just called teacher. It's not means that the people in this Right. group, rich or poor. Mm, So the rich group, they when they hang out, they just invited the people who were the same group. And whenever I and Jamie want to join this group, they didn't invite us. They didn't invite us to join. And and me, whenever we hang out, we have to join the poor group. And I still remember that time, like only me, I was a boy, and others, others classmates, they were a girl to female. hang out to go to the cinema. Is that a good Yeah. thing or a bad thing? um I don't know teacher, like it just hang out. And and Mm, I think I belongs to two group, and the middle group and the average group. So the average group we call the healthy group. So
So it's, it was established on the COVID-19 pandemic. Right. So because we were isolated in our home, so we Mm, decided to establish the group to hang out and ride a bicycle. So mm. we Right. started at 5 a.m. and we went to the destination. So this average group include the rich group and the poor group. So we combine to create this group. So yeah, and we usually hang out. But in just the special events and the Mm. normal event and the normal day, we have to choose the poor group or the rich group to hang out. Hang on, I Yeah. still don't understand what is the definition or how do you classify a group a poor and a group in average and how do you classify them? I Yeah. think it depends on personality because Yeah. Okay. if you mention about rich club, they're Mhm. like a cat. They the personalities. I don't know how to say that word. They are really In big speed uh, Vietnamese, that's fine. tự like gọi là không phải là nhưng mà họ có một cái tôi khá cao á. Ấy là vậy xong rồi họ Chảnh chó. sẽ yeah yes that Yes. word. Sure. Yeah. Còn The What rich about average average? average trung lập thì the sao cũng được average trung lập. anyway yeah Okay, còn Dạ, poor. là kiểu như là không cái ai rich thích mà gặp cái ai cái cũng cười gặp ai cũng nói cái rich group nó là kiểu mấy bạn sẽ nói chung là cái tôi khá cao và cũng gọi là khá chảnh và khá là khó tiếp xúc và nói chung là không có giao lưu người ngoài nhiều Ờ. là thuộc cái rich group và các bạn sẽ đi chơi với nhau thôi là cái group đó sẽ gồm các bạn nôi nổi của lớp ví dụ như là các bạn lớp trưởng hoặc là hot face À, rồi top place yeah của lớp những top place cái của lớp người cho có xin chức cái có đẹp cho quyền xin ở cái trong đẹp lớp hết cho xin cái đẹp. trời Còn cái ơi poor group là gồm những bạn là hiền lành tốt bụng trầm tính và không có nổi trội trong lớp nhưng mà các bạn vẫn vẫn giỏi because most of my class because we are the lớp chọn the gifted class so all of my team members they are really talented yeah and right. the middle group it yeah as I mentioned before it was established on the COVID-19 dynamic so maybe uh the lớp maybe the eighth grade teacher the Mm, eighth yeah grade yeah so remember in this group they were really friendly and mm, they can play with others class other members yeah and mm, and like recently whenever we hang out like in this year or last year or last year or 2 years ago just the middle group decided to hang out each other not rich group or poor group and so yeah and và cái group cái tầng lớp mà gọi là cái gì chào My quên rồi hả cái là cái đó là trung hòa trung lập dạ trung cái lập group mm. trung lập là các bạn sẽ thân nhau từ cái đợt là đạp xe chung ôi là I had one terrible experience with this group. When someone invited me to this group, I'm really excited to ride a bicycle at 5 p.m. to improve my health. But cái lần mà em tham gia cái group mà đạp xe đạp là cái chuyến đi dài nhất, em phải đạp 5 cây số đi và đạp 5 cây số về. Và từ đó em biến mất không trong phải group đó gì năm mươi luôn. số gì mười Nghe mười mười vãi, mấy cây số lận mười mấy cây số nghe lận vãi. Là từ mười nhà mấy cây em số là từ lận Liên Chiểu bay lên trên Asia Park xa vãi cả đạn luôn là phải qua cầu em biết là phải qua cầu cầu Trần Trọng Ừ. Phước à cái cầu sông Hàn chứ đạp xong lại em về là không nhắn tin với nhóm nữa Anh nghĩ đúng là chắc healthy kiểu giận thật mười mấy cây số chứ tại bình thường một mình anh chạy là 5 cây số là bình thường rồi. Em đạp xe đạp thì anh nghĩ chắc mười cũng mấy chứ. cây số là mười mấy cây số Anh nghĩ ghê mười quá mấy cây số. mấy cây ghê số quá xa lắm sau đó ra trường thì em nói chưa lại từ lúc này mình thấy kinh khủng quá không thể nào đạp xe đạp chứ được I remember yeah. when I was in high school, I was kind of. I don't think we have that kind of system because in my class, you already know that you have 10A, 10A1, 10A2, 10A3, something like that. The top guy, the top dog, 10A1, right? We are really last of the line. We 10A9 and only have 9 class of 10. Does that make sense? And yeah we just don't really care about anything. We are kind of like lazy at work. We just kind of play all the time. But the thing that it make us out the best is we do not snitch.
on each other. Doesn't whatever who doing wrong, what going wrong. When teacher say who did this, the whole class went quiet. And we, yeah, you see that makes us really distinct out of other class. So other class potentially could be outperform us in study, but in whatever that event relate to um, thể dục thể thao hoặc là văn hóa cắm hoa rồi nấu ăn rồi cái lớp anh là số một nhưng mà học hành là nằm số cuối. Ừ, Không, nhưng mà những cái lớp nó mới vui. Không, nhưng ừ, mà lớp An thì hòa đồng, lớp An phong trào cũng mạnh, cũng cực. ừ. Nhưng mà giờ thế là lên đại học thấy ai cũng nhát hết, giờ mà kêu là Giờ y như em văn nghệ cho lớp nha, em văn đồ là quay random, thằng vô ừ. trúng là coi như là cả lớp cả cười sĩ vã cho. Thế là lớp đại học mà. But I think like the when you was young, you don't have too many things to worry about, so you're kind of trying to buy time by placing with each other. But the more you grow, and you have more things to worry about, so you kind of keep in touch with like less more frequently. Just like my friend, I just recently have a call from my friend. Like, well, they only call my friend only call me when there's something going on, there's something happened to them. They call me, hey, what happening? Why are you calling? It's just said, what? Can't I just call you to checking up with you? No, when you're calling me, some shit going on. Tell me right away. And then actually some shit going on. Um, but yeah, I'm just saying that. So my friend actually do not text with each other much, but whenever that we call each other, we just pick up the phone and can talk straight to the problem right away without any issue. Hmm. I think it potentially is it should give space for each other to grow. It's similar to well, husband and wife. If you just stay at home with each other whole day, you're gonna grow into hate each other, just like in the pandemic when you're being locked out at home with your family, it's driving you nuts. That is my that is my perspective. Can you hear me? Hello? Yes, Okay. just wanted to talk about the family when we locked down. What is feeling? Nói giống như anh đang nói kiểu là bình thường á, thì tụi em mình lúc cái khúc đó chắc em hiểu rồi phải không? Cái lúc mà còn nhỏ thì anh nói là giống như là tại vì mình nên cho nhau cái khoảng cách á, chứ lúc nào mà mình cũng gặp nhau, cũng nói chuyện với nhau á, À, nó đâm ra chán, dễ gây lộn lắm. yeah, Cho nên là that's true. nó vừa vừa thôi, đừng có nhiều quá mà cũng đừng có ít quá. I make that. Ừm, So how many is enough, teacher? Good it's r question. it's really up to you. That what I'm trying to also talk with Jamie, you have to find a balance. It's just you you guys have to I'm not sure because with me it's not about the frequent, it's more about the quality. So with me that whether I pick up the phone, I can say whatever I have in my mind to that person. Um yeah, I don't know. I don't know. And also this is one of the part that is still lacking, so I'm not really good in this situation. I'm not sure. What do you think? What do you think? Tell me what do you think? I think my family is my exception. Like Mm-hmm. I talk a lot. Maybe Thomas know that I talk a lot, and I really like to talk with my mom and my dad, but they don't like talk to me. They they talk. They said that I'm too annoying, but Oh, the okay. whole day I have a lot of things to say. Hmm. I don't much know that I have a friend that can hearing me talk all the shit thing. Like it's not really important, but I want to share with them. Okay? Hmm. I think I don't want because uh, people psychology that Hmm. said that people want to talk much about themselves. Hmm. That's right. And in the conversation, if you talk too much about yourself, it can be really boring. It's become very boring conversation. But I think my family is different. They
always ready to hear me whenever what, but my mom and my dad just let me as I'm to 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 Talk to. annoy. Yeah, and I just talk to my younger brother. And It's God. and my younger brother always hearing me because he's a younger brother. Well, it's really depends. Like I'm not a talkative person, but and also when I'm listening to people, it's have to be something sincere. Just like what you're trying to say. If you try to talk about yourself too much, I can know that right away. Make me crow sick of it. But also, if you try to talk in a sincere way, the way that you're saying it could potentially different. With my sister, I think it's like if without my sister in my house, it's gonna make me feel bored. I'm gonna miss her. She talk a lot. But I'm just sitting in the car, she just talk to me. It doesn't matter. Sometimes I actually listen to her. Sometimes like when I'm focused on driving, she just keep talking. Like it's her word from going to this ear, go to out to the other ear. Hey, what do you say? Sometimes like, hey, what do you say? Yeah, it's kind of like that. And I'm not sure this is what I'm feeling at the moment that when I have a conversation with you guys, I'm more actually tuned in to try to understand what you guys are talking about. But when I'm at work, potentially I'm a bit of a different. No, not that. It kind of detect some kind of thảo mai á. Oh, Giống như là kiểu um, tại khúc này anh nói tiếng Việt cho thoải mái, anh không nói tiếng Anh tại anh in public. Giống như kiểu là tao giúp cái này, tao giúp cái kia, rồi để làm được cái này, làm được cái kia, nhưng mà anh thấy giống như cái kiểu họ nói theo kiểu mà họ đánh bóng tên tuổi chứ không phải là thực sự họ muốn làm cái điều đó, tại vì họ muốn làm một cái gì đó tốt. Họ làm một cái đó là giống như là cái cái điều đầu tiên họ muốn làm là để đánh bóng bản thân của họ nhiều hơn, chứ không phải là thực sự họ làm cái gì đó là tại vì họ họ muốn làm cái gì đó tốt cho người khác. Anh nói là dễ hiểu không ta? Nó hơi bị mâu thuẫn lắm. tức Dạ, là dễ hiểu à, dễ hiểu. nói chung Ờ, là làm có mục đích. giống như khi mà anh nghe cái gì là anh detect được là nó là fucking bullshit, anh không muốn nghe, anh tắt luôn. Kiểu Ừm, anh tắt cái loa, anh tắt luôn cái khả năng mà nghe của anh luôn, rồi kiểu khi mà nói vậy xong là bắt đầu anh nhìn qua chỗ khác, anh không muốn nghe nữa. Nhưng mà những cái người mà khi mà họ nói mà thực sự họ sincere á, thì cái cách họ nói nó khác. Em không có thấy cái tôi của họ cho em thấy, em nghe nó rất là sincere, nghe nó rất là chân thành, nghe nó rất là nó thấy nó cuốn hút lắm. Different, xem là different. Nhưng mà cái đó là kiểu mình phải, cái này là tại anh bị dính nhiều rồi cho nên là mấy cái đó anh separate ra được. Còn nếu mà những bạn mà mới vô ngành nó dễ bị lầm tưởng cái đó là họ đang làm cái điều đó tốt, nhưng mà thật sự là không có mục đích hết mấy đứa. Ừm. mà nói đúng mà. Thì, làm cái gì có mục đích thì mới làm chứ. Hông, tùy, nhưng mà tại vì anh đang nói cái mục đích là mục đích thứ nhất là người ta muốn tốt cho cái cộng đồng nhiều hơn hay là muốn tốt cho người ta nhiều hơn. À, Cũng có mục đích thì giống như là hãy nói anh dạy ở đây là để xả stress, anh cũng có mục đích mà, nhưng mà thực sự anh lên đây anh đâu có nói gì nhiều đâu. Đa số anh ngồi lắng anh nghe mấy đứa nói có chuyện khi không à. stress hơn cũng có. Nghe problem của student chứ. À, hông, có nhiều nhiều khi stress hơn cũng có thiệt, nhưng mà, kiểu, phải chịu thôi. Tại cái này giống như là, kiểu, này làm từ thiện mà đâu có phải là mình thấy đứa này, nói chuyện hay quá thì mình cứ chọn đứa này hoài, thấy đứa này nói chuyện chán quá hổng chọn đứa này đâu được, đúng hông? Nhiều khi anh cũng hông biết ảnh có nói chuyện hay hay không nữa, anh đâu có judge người ta được. Ừm, Không phải chịu thôi, với lại nhiều khi cũng có thể là một phần là cái tần suất của mình á, anh nghĩ chắc phrase cái cách này nó hay hơn là nhiều khi cái tần suất của mình nó hông có hợp tần suất với bạn này, cho nên nhiều khi nói chuyện nó hông có vô cả, nó hơi khó nói chuyện. Anh nghĩ chắc phrase vậy nghe nó hợp lý hơn á. ừm, 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 ô kê. tự nhiên tao thấy, khá stress. Like, do you want to go to
do you want to be a member of a better Vietnam Tâm? Because Miss Anh just left, and I just, although I work with Yeah. Mr. Quân, You wanna come but back? You wanna come back? because Mr. Quân is a doctor now and he's really busy, and I a little bit of Hmm. shy, not really shy, but kiểu e ngại a little bit Hmm. để Yeah. nhắn tin, bởi vì là siêu mix nhắn nhắn trong 2-3 ngày xong mới rep. Thì and sắp tới đây we have middle meeting and I have no experience to hold it meeting before. And I Yeah. Sure. crap Sure. thinking about that. I Oh, you think have never joined that meeting. You mix team. teacher. Uh, I think I explained it to Anh before, but because I would not publish that. So this is the tricky thing. The time that you got hold a meeting is always around 12 a.m. or about maybe 12 giống như 12 giờ trưa bên anh á. Mà thứ bảy chủ nhật mà cái giờ đó là anh đang ngủ. Tại vì thứ bảy chủ nhật là anh làm có shift ban đêm á, là anh làm tới 9 10 giờ sáng là anh về đi ngủ, anh mệt lắm rồi, là kiểu não anh nó nhũn hết. Không Không, có ờ, không có meeting gì được, cho nên là anh phải skip thôi. không mà cũng hợp lý, bởi vì là cái meeting đó anh có thể gửi report mail cho từng giáo viên họ đọc Ừm, rồi cũng sẽ hiểu. Nhưng mà chủ yếu cái meeting đó là những cái giáo viên họ quan tâm, thầy David, thầy James, thầy Hùng á, là những thầy ừm, quan tâm cực kỳ đến với cái quy tắc của, giống như anh là anh spy Ê, ai đúng sai không? tên nha, sai tên nha, thầy Hưng Thầy nha. Hưng, quên thầy Hưng, sorry. Đó là thầy cố quan tâm về cái ví dụ là ba học sinh với lại là học sinh kiểu không tham gia học đồ quan tâm lắm. Xong rồi thầy lại ừm, thảo luận. Như vậy anh nói là cái meeting trước là thầy Hưng với lại thầy David thảo luận về cái nếu mà hết 30 phút đồng hồ luôn hai thầy. Mấy ờ, thầy cô khác đó đấy mà mấy thầy cô khác chắc là như anh thì chắc không nói gì xong rồi vô hết giờ out ra. Bye thôi bye vậy xong chụp ảnh. Thế. thôi Yeah. vậy thôi thà vô làm cái gì. Đó. Nhưng mà anh So, anh thì anh what is I got hay fever, I got hay fever. Giống như anh thì anh, kiểu, lên đây thì nói chuyện với mấy đứa thôi, kiểu, anh biết gì thì anh nói, hông biết gì thì nghe thôi, chứ anh đâu phải là giáo viên chuyên nghiệp đâu. Cho nên là thôi né ra thì tốt hơn. what is the weather like in Australia now? Uh, it's in the transition periods between cold and hot. I'm not even sure what season we have right now. So that's why you got fever. Yep. So this is the season where I think all of the trees start to have flower and pollinate, just to reproduce, and they have like sowing seed on the ground for the next season. So that why I got is really bad. So around this time of the year, I'm gonna have this kind of hay fever for maybe constant for 4 to 5 weeks. After that, it stop. Potentially, I can stop it right away by taking medicine, but I don't want to take it. It just I had to try to naturally heal my body. Sometimes I know I torture it a bit much, but I rather do it that way than taking medicine. I'm just afraid of the side effect of it. Heard the information about Nguyen, the secondary classmate. Nhưng mà anh thấy hợp lý sao mà kiểu những cái gì mà anh thấy kiểu hay với hợp lý là sẽ rất là nhớ lâu mà kiểu nói từ hồi cấp 2 kêu là vì sao chúng ta lại bị bệnh, thì bệnh Mm, là một cách để kiểu chúng ta kiểu bởi vì bệnh là mình sốt đúng không thì mình sẽ mm. release những cái gì đó độc tố ra ngoài á, thành ra khi mà mình dùng thuốc để mình kiểu cản trở cái việc đó thì không tốt. Nhưng mà anyway em vẫn take medicine when I got cancer. Không, không phải là cái bị bệnh là tải độc tố, là giống như là khi mà em bị bệnh như vậy á, là tại thường thường nếu mà em muốn nói tiếng Anh hay tiếng Việt? Yeah, Tiếng Anh hả? yeah. Tiếng Anh hay Song tiếng ngữ, Việt? song ngữ, song ngữ. Ok, giống như á là thường thường giống khi khi mà em bị sốt á, là em nên để cho cơ thể của em nó tự phục hồi. Là tại vì em cái lúc đó là em đang train cho cơ thể của em là eject cái con vi khuẩn đó ra, là em tự gọi là bạch cầu, hoặc là nói chung là immune system á, train để kháng lại cái con vi khuẩn đó, hơn là em uống thuốc. Tại vì á
Làm như vậy ít nhất em có khả năng kháng lại cái con vi khuẩn đó trong khoảng thời gian tới. Tại vì mỗi năm á là giống như em không biết em để ý không, là mỗi năm cái thuốc mà chích ngừa để cho em ngăn ngừa flu á là nó khác nhau, là tại vì những cái con vi khuẩn mà liên quan về flu á, cái gen của nó thay đổi liên tục. Tại vì vi khuẩn là nó tự replicate là trong vòng khoảng 3-4 tiếng, cho nên là cái gen của nó thay đổi liên tục, cho nên em để cho cơ thể của em bị bệnh như vậy nó kháng lại thì nó sẽ khỏe hơn. Và khi mà em uống thuốc, mà nhiều khi mà em uống thuốc á là những cái thuốc đó nhiều khi nó hại hơn cho cơ thể của em. Những cái thuốc mà phổ biến nhất hiện tại á, khi mà em đi ra nhà thuốc người ta sẽ đưa cho em cái gọi là antibiotic. Khi mà em uống cái antibiotic nó vô là nó giết, nói chung là tàn sát, nó vô là giết lầm và không bỏ sót á, nó đâm ra cơ thể em nó bị yếu hơn. Là giống như khi mà em uống như bao tử á, là nó vô là nó giết luôn là mấy cái vi khuẩn ở trong, mấy cái vi khuẩn men tốt ở trong cái bao tử của em á, để giúp cho em digest á. Khi mà em uống cái đó xong á là nó giết hết mấy con vi khuẩn đó luôn, thì cái lúc này cái vi khuẩn men ở trong cái bao tử của em nó bị imbalance, thì nó sẽ bị ra những cái bệnh khác nó nặng hơn. Còn nếu mà em để em tự hồi phục á thì em sẽ khỏe, cái khả năng của recover của em á nó sẽ nhanh hơn. Thì cái đó là tùy em thôi. Bọn em nghe một cái thông tin rất hay về bệnh Ừm. biết bơ thực vật không Tâm? Trên Ờ, bơ thực vật thì có nghe nhưng mà không biết là không, thường bơ xài như thực vật thế là Dạ. nào. cái kênh đó, cái kênh tên Đó, là bơ thực vật, cái kênh là bơ tên thực bơ thực vật. chưa 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 chưa. Và cái tức là cái anh đó là, kiểu, cũng bị, thận, Ừm. xong bị gan, xong bị dạ dày, Ừm. nói chung là nát bát hết. Nhưng mà sau đó anh tìm được cái thuốc, gọi là, khi mà bị uống đường là không uống đường mà là, họ bị tiểu đường á, thường thường họ bị tiểu đường họ sẽ bị đường là do đường hóa học, tức là Ừm. đường những cái mà như trà sữa hay là mình ăn uống ở ngoài là cái đường mà tinh luyện, kiểu đó. Thì Ừm. họ dư là những cái đường đó nhưng mà họ thiếu cái đường tự nhiên, thành ra anh Ừm. cái kêu là, ừm, ngày mua cũng nước mía hết, với lại là, kiểu, hấp thụ những cái đường tốt á, Ừm. như từ trái cây, trái đồ á, đó, thì hắn sẽ ô kê. Tức là hắn khá ngược, mặc dù bị tiểu đường nhưng mà mình lại bổ sung đường. Nhưng mà Ừm. xong anh đọc comment thấy là, hợp lý, nó là về dạ dày, có vẻ về dạ dày là do mình, kiểu, đó là mình ăn chua ăn đồ, đúng hông anh? Đó, Ừm. nhưng mà cái anh lại kêu là hồi đó bị dạ dày nặng lắm, bị dạ dày đến cái mức mỏ ra máu luôn mà Ừm. xong rồi là anh đã áp dụng là, sáng thức dậy khi mà cơ thể mình không có chi hết thì ảnh làm sạch đường ruột, bởi vì là họ cái bị dạ dày là do đường ruột là nó có virus vi khuẩn á, thì Ừm. anh ấy làm sạch đường ruột bằng cách là uống chanh với giấm. Ừm. Đó là buổi sáng, còn bị sỏi thận là do phải bị sỏi thận, bị chi mà mình ăn mặn nhiều quá là bị hả? Sỏi Bị thận sỏi thận. đó. Bị sỏi thận, đó, thì họ kêu á bị sỏi thận là mình chả biết vị trí nữa, em nghe xong máu, nhưng mà em coi khá là nhiều video không em phân tích kỹ thôi, bởi vì em X2 nên em nghe những cái, cách giải pháp thôi. Thì kêu là mình nên bổ sung muối nhiều hơn, bởi vì sỏi thận là do ăn đó. Mặc dù nó khá ngược, sao lại, kiểu, cái cách chữa bệnh khá ngược với lại cái việc mà ảnh nó bị bệnh á, nhưng mà Ừm. xong rồi anh áp dụng xong rồi anh đọc comment thì anh thấy là, hợp lý, bởi vì nhiều người họ chữa bằng tay á, họ đi bệnh viện á, là Ừm. họ đang hàng họ không hết, nhưng mà áp dụng cách nghiệp anh đi vài vài tháng, vài năm thì sẽ hết. Bởi Ừm. vì là nếu là bị xóa thận thì mình lên trên bệnh viện á, thì nó kêu là họ sẽ truyền cái thuốc, truyền cái bịch nước cho mình á, thì trong cái bịch nước đó cái thành phần muối khá nhiều, thành ra là họ chữa xóa thận là họ sẽ truyền nước muối vô cho mình á. Đó, cũng Ừm. là khá hay, tức là có true hay không? OK. Hay Anh thôi. còn anh còn có 15 phút thôi á nha, nhưng mà anh ráng ráng nói những cái gì mà nếu mà em có gì thắc mắc em hỏi luôn. Kìa hổm anh Tức là cũng anh mới bận nói luôn chuyện. rồi, hết 15 phút xong là anh bận luôn. Không, anh cũng đổi qua cái khác được, nhưng mà, kiểu, nó tại vì anh mất công anh tắt, anh lười nữa. Muốn schedule tuần sau thì anh có thể đặt trước cho em tuần sau cũng được, hổng sao. Mà kỳ vừa rồi á, anh cũng mới nói chuyện với anh Quân á, anh Quân ở bên, Dược sĩ á, Em anh biết. cũng nói á là có một cái nguyên do tại sao là những cái thuốc nam á, nó tồn tại cả ngàn năm, mà những cái thuốc tây á, nó mới chỉ tồn tại gần đây. Cái thuốc tây á, nó khác với lại cái thuốc nam á, là cái thuốc tây nó rất là tiện, kiểu, em cầm uống liền, nhưng mà cái side effect của nó rất là nhiều. Còn những cái thuốc nam á, là nó tồn tại cả ngàn năm rồi. Những loại thuốc tốt nha. Thì tại sao người ta không sử dụng thuốc nam nhiều mà người ta hay sử dụng thuốc tây? Mà trong khi đó thuốc nam nó cũng tốt, mà nó mát, mà nó lại ít side effect nữa. Thực sự cái thuốc nam nó toàn là xài
ingredient từ thiên nhiên không à. Đó, thì anh nó nói: "Ủa?" Tại với là anh cũng không hiểu tại sao Việt Nam là không có đẩy mạnh cái đó lên, tại vì thuốc nam Việt Nam rất là tốt, nó có nhiều cái nó cực kỳ tốt luôn. Sao anh hông biết nữa, hình như anh đang chuẩn bị anh làm một cái bài báo cáo hay là anh chạy, phân tích gì về cái đó đó. Mà ảnh này anh nói thiệt là thì thường thường giống như là tất cả những cái gì mà liên quan tới thức ăn, thực phẩm hoặc là thuốc, những cái gì kể cả sách luôn, những cái gì mà nó đã có tồn tại từ cả ngàn năm trở đi hoặc là trăm năm trở đi, nó càng tồn tại càng lâu mà nó còn truyền được tới bây giờ là những cái loại đó là loại tốt hết á. Ủa nãy đang nói gì anh quên mất tiêu rồi. Đúng rồi, với lại, ngay cả mỡ nữa, thực sự là mỡ thực vật nó rất là tốt chứ nó không có hại giống như là nhiều người hay nói. Toàn là, Vâng. gọi là, marketing để cho, mấy nhà sản xuất người ta bán được đường với lại bơ á, mấy cái loại bơ bơ chét ăn á. Nói vậy thôi à. Nó lạ quá, nói chung là tay em là đã bị lỡ, đặc Ừm, biệt là mùa bình thường thì không sao, nhưng mà ví dụ vào mùa mưa hoặc là mùa lạnh á, thì khô với lại ướt thì tay sẽ bị nứt ra, bị máu. Tức là bị ừm. mấy năm rồi, bị lóm rồi, bị hồi cấp 2 từ hồi bị một ngón sống lao thành 9 ngón, bây giờ em còn một ngón cầm vân tay thôi. Thì cái Ê, là hôm khoan, từ qua từ, để anh đi lấy coi, tại cái hổm anh cũng bị, anh có cái thuốc này, mà hông mà cái này anh cũng, tại có hông là cái loại này xài ngon lắm, là em bôi vô chịu khó lên đi là tay nó hông có nứt, rẻ lắm, cái loại anh xài gia để òm à. gia vị lâu lắm rồi kia, ta em cũng thử nhiều lắm, thì khám gia liễu xong khám tùm lum bác sĩ hết nhưng mà không hết. Ê, giống ta thì mày kiểu hồi xưa ta mà tiếp xúc với nước là kiểu tay của tao nó Đúng, 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 nó đúng. nó nó bị nó bị sao nó bị phồng phồng, nó bị phồng, là kiểu đặc biệt là khi mà tao rửa mặt xong á là tay tao bị phồng, nó bị căng căng á, nói chung là nó Ê, mất có móng lần tay bị luôn. đúng Khi rồi đó, là tiếp nó xúc người nước tay nhiều á, kiểu như tiếp xúc nước nhiều á. Dạo nhưng mà này mới thì là tao người thấy đỡ rồi, dạo này tao thấy đỡ rồi, tao không biết rằng nó đỡ, nhưng mà nói chung là biết có quay lại không. hay là, Tay kiểu, em viêm da. tay em nó bị phồng phồng là tại vì em tiếp xúc nhiều nước thì cũng đúng, là do nhiều khi tay của em mỏng á, tay em nó hông có dài bằng tay của anh, nhưng mà anh xài cái loại là của Neutrogena á, thì cũng có Ừm, nhiều anh hông biết thấy hông? để em search Cái này coi. hình như cái này là cái bao bì mới, còn cái này là cái bao bì cũ. Cái này anh mua bên này có 4 đồng một hộp à, hình như Việt Nam hông có bán, rẻ lắm. Tại vì anh Để ở bên em đây search có nha. có mấy cô á là cũng bị tay nó bị nứt rồi xong rồi bị rát như vậy á, bôi khoảng chừng đêm là bắt đầu da á, nó kích cho da non liền lên, xài tốt lắm. Ờ, cái Neutral Gentle, Gentle. Neutrogen, mà cái này xài bôi trước khi ngủ, rẻ òm Đó, à. nói chung là em mua nhiều thuốc rồi, xong rồi qua bác sĩ đó, gọi là, bác sĩ gia truyền luôn á, Ừm, ông năm nay là 85 tuổi rồi, xong ông à, qua, thế là ông nói cái kim á anh kìa, ông ừm, chích mỗi đầu ngón tay em 20 lần. Nói chung là em chích xong là em ngất luôn mà, thế là ghê vãi, kinh khủng, xong lại bóp, ông kêu là để bóp cái máu độc ra, bởi vì là anh chả à, biết ông thích lắm, mà bóp máu độc ra xong ông đưa cho em 2 tiếp thuốc, cái về bôi để coi đỡ không. Thì em quán chừng thì em chưa biết cái bôi được một lần, nhưng mà anh thấy là bởi vì là gia truyền, bởi vì là có tiếng, nghĩa là, kiểu, có tiếng nhưng mà tiếng ngầm á, anh biết tiếng ngầm ừm, là, kiểu, họ chữa hết truyền bệnh miệng, nhiều người lắm rồi. Đó, truyền truyền miệng, miệng, tức là anh nghe theo qua chích mà lần đầu tiên thấy được cái phương pháp là, bị lỡ tay nhưng mà chích để bóp máu lấy đó máu độc ra. ừm, Mới. ừm, Không biết có hiệu quả không? Nhưng mà nếu hổng hiệu quả thì mua cái loại của anh, tại anh thử anh cái đợt đó, kiểu, anh bị khô da nó nứt chảy máu, tét máu luôn mà. Là anh xài hết nhiều loại lắm rồi, từ loại mắc tiền tới loại rẻ tiền, chỉ có loại rẻ tiền này là tốt nhất á. Không, Ừm, cái là tùy, thành bôi phần trước chủ khi yếu là ngủ. dưỡng ẩm mà anh. Hông, Ờ, mấy cái anh đã nói rồi, anh cũng xài mấy cái loại ba mấy đô, kiểu, thì nó ghi là ingredient thì nhiều khi cũng loại tốt á, thì anh thấy chỉ có cái loại này là tốt nhất á, tại cái này hồi xưa á là nó lấy từ mỡ thực vật của mấy mấy người dân mà đi đánh cá ở Bắc Cực á. à, ủa, quá thực vật hả anh? Ờ, sao rồi? Anh Ê, cũng hông mưa biết. thì ê, mùa bão. Hả? Rồi mưa Chỗ biết to. có được không? Ở chỗ hiện tại thì chỗ Việt Nam đang bão hay chưa bão, Ờ. bão liên tục luôn. Ừ, không sao, cũng bình thường. Chỗ mình thì Ủa, bình thường, chỗ họ không bình thường lắm. ủa mà bữa em nói dạo này có nhiều vụ lừa đảo là Ờ, gì nữa?
Siêu hay lắm anh. Nói chung Ừ. là ờ, sao hả? Thế mà dạo này em thấy là học được khá nhiều về cái ngành của em á, khá nhiều kiến thức bổ ích lắm. Nói chung gần đây nhất là ví dụ mà hồi đó em hỏi anh về cái thuế đất á, xong rồi em được trình bày rồi, xong rồi Ừ. sau cái buổi thuế đất đó mặc dù em không nhận được quá nhiều kiến thức về cái thuế đất, nhưng mà em Ừ. nhận được một cái là tức là không có gì hoàn hảo, không một cái sách nào mà hoàn hảo hết á. Thành Ừ. ra là bởi vì là khi mà em trình bày á, là có một cái chị hơn em 4 tuổi, chỉ phản biện lại là rằng bởi vì em kêu khi mà áp dụng thuế đất á, khi mà họ chứng minh được cái giấy tờ chứng thực Ừ. để có thể là giảm thuế á, thì em kêu là ưu điểm của hắn á, có nghĩa là công khai minh bạch hơn những cái giấy tờ khi mà mình làm thủ tục chuyển nhượng đất. Xong chị lại hỏi em rồi chờ chút ai bị ganh. Ừ. Đó thì chị nói là thì em hãy thì làm sao thế chị kêu là ưu điểm, nhưng mà chị hỏi em lại là vậy thì ra mà em biết đó là ưu điểm bởi vì là hiện tại ra mà em sẽ là phòng tránh được họ, gọi là, họ giả giấy tờ hoặc là họ chuyển nhượng cho giấy tờ là một giá khác mà thực tế là một giá khác thì làm sao? Cái em cứng họng bởi vì em hông biết, Ừ. nhưng mà hông phải là cứng họng mà, kiểu, em chưa tìm hiểu cái đó. Xong rồi sau đó là thầy giảng, thầy, xong thầy nói là cái thầy giảng xong em mới rút ra thì ra là hông có cuốn sách nào hoàn hảo hết. Nói chung là, cái chi học bởi vì không có cuốn sách nào hoàn hảo nó mới có chế tài. Nói chung là thì ra là Ừ. đối với cái trường hợp tức là mình không cấm hết được, mình không thể nào mà nhà nước cũng không thể nào mà toàn diện hết được tất cả mọi cái trường hợp á, thành ra họ mới xuất hiện chế tài là khi mà phát hiện trường hợp mà gian dối trong giấy tờ chẳng hạn, thì sẽ phạt hình sự phạt hành chính hoặc là khởi tố hình sự. Đó, như vậy. Với lại một cái vụ, gọi là, vụ lừa đảo khổng lồ luôn. Nói chung là em nghĩ là chắc là ở đây không có những cái người mà đã đi học rồi thì em nghĩ là không ai bị bắt cái lừa đảo vô duyên đâu. Tức là lừa đảo đến tận cả vài tỷ á. 6,4 tỷ. Nói chung là em gặp mặt đương sự thì nói chuyện với đương sự thấy đương sự, kiểu, buồn cười lắm, là có bạn thân, ví dụ em với thằng Tâm thân nhau lắm, xong thằng Tâm mở tiệm vàng, cái thằng Tâm Ừ. rất là chơi thân đến mức mà, kiểu, hai gia đình hòa làm một. Xong Ừ. rồi Tâm sẽ flex là "Nhà ta giàu có, ta có nhiều tiền, ta mở tiệm vàng đồ rất là có cơ sở để có thể mở tiệm vàng để kinh doanh." Xong rồi flex Ừ. về là có nhiều mối quan hệ giao dịch là phải là hàng chục tỷ đồng đồ đó. Ừ. Xong rồi mới thiếu tiền, nói chung là xong rồi có một vài giai đoạn là, kiểu như là, nhập hàng á, nhưng mà thiếu tiền gấp thì nhờ em là ta làm người ta lời lắm, thì có thể góp vốn vô để, kinh doanh cùng với ta. Thì em thì không có chi hết, em là cắm đất ba mẹ em bán rồi quê là bao nhiêu đất là em cắm hết để nuôi trồng căm, thế em không nghĩ mà nó làm nó được luôn. Xong rồi là bao nhiêu đất tài sản là em cầm hết để cho bà nó mượn, gọi là, góp vốn cùng kinh doanh. Ừ. Đó, nhưng mà khi mà giao dịch á, thì bởi vì là cái bà đây là không có nhiều kiến thức, như em có nhiều kiến thức, em sẽ giao dịch bằng tiền mặt, bởi vì là sợ tài khoản chuyển nhầm hay là đăng đó thì mình đưa tiền mặt thì sẽ chắc chắn hơn. Nhưng mà giao dịch bằng tiền mặt thì bởi vì mình không có ý thức thì mình không thể viết vào một cái hợp đồng để mà ký tên hay là Đúng rồi. đó, thì tiền mặt. Nhưng mà khi mà Tâm á, là một người kinh doanh sành sỏi, thì Tâm khi mà chuyển lại tiền lợi cho em với lại tiền gốc á, thì Tâm lại chuyển khoản. Nhưng mà Ừ. cái cái nội dung ghi chuyển khoản á, lại ghi là tiền gốc là bao nhiêu, tiền lãi là bao nhiêu. Ừ. Thì đó, thì, hắn là như đứa xong rồi cái bà này thì bà cũng vô tư, em cũng vô tư, em đi tiêu tiền bình thường thôi, đâu có nghĩ đâu. Nhưng mà sau khi bà đi vỡ nợ là còn nợ em 6,4 đi, còn Tâm còn nợ em 6,4 thì em cũng kêu cái xong em đi kiện, tự nhiên bắt đơn đi kiện á anh, bắt đơn đi kiện là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái xong là thằng Tâm kiện ngược lại em là cho vay nặng lãi. Đúng rồi. Ờ, đó, ảo lòi lắm. Nhưng mà xong rồi, bởi vì là bị kiện cho vay nặng lãi là họ có chứng từ là họ có cái chuyển Đúng khoản giao rồi. dịch, có nội dung giao dịch, Đúng có rồi. kê khai đủ tất cả bằng chứng luôn, còn em lại hông có hoài gì hết. Em có Ừ. cái tờ giấy nháp ghi, tay hợp đồng mượn tờ vay tờ tiền mặt hai bên. Cái, em nói là hơn cái tờ giấy nháp của thằng lớp 1 nữa, là cái tờ giấy mà không phải là tờ giấy trắng A4 bình thường mà anh, là cái Biết. tờ giấy nháp của bên sân bay Vietjet á, xong hai bên Ừ. ghi ký tên. Ê, buồn cười lắm. Nói chung là xong rồi, bạn ấy bị bắt rồi, em bị bắt rồi, nói chung là cái bà cho vay nó bị bắt. Xong Ừ. rồi, kiểu là, cái xong, bên luật sư họ cũng đang cố gắng là để chứng minh rằng là bà đây là cho vô vay làm ăn, với lại do ngu mà bị lừa, chứ không phải là do tham bị lừa nha. Bởi vì nhưng mà, kiểu, khi mà em gặp đương sự xong em nghe lời khai á, thì, kiểu, em thấy là hơi nghi ngờ hay là bà đây cho vay nặng lãi thiệt chứ, bởi vì là khi hỏi những cái thông tin về cái việc mà góp vốn á, thì bà trả lời xà lơ lắm, với lại là lảng tránh câu hỏi, với lại là không nhớ. Buồn cười Ừ. lắm kia, tiền mình cho hàng tỷ bạc mà mình có phải là giàu có gì đâu mà không nhớ, đúng hông? Ừ.
em thôi thôi để trời định đoạt cho em cũng không biết đó. Ừ. Với lại bình Bình thường thường á, bên bên trong hình như luật á, nó có gọi là cái gọi là phạm luật lần đầu. Nó gọi là à phạm luật lần đầu, nó có thể du di bỏ qua nhưng mà nó sẽ coi vô trong là cái hoạt động hành chính của thằng này. Nếu mà thằng này nó không biết gì á thì kiểu cấm đó, có ba mẹ ra nó cho người ta mượn thì thì nó đưa nhiêu đây tiền lời thì đấy, nhiêu đây tiền lời, thì ok, thì anh nghĩ cái đó là phạm luật lần đầu, người sẽ kiểu gọi là du di bỏ qua hoặc là có phạt nhẹ. Còn những cái thằng mà kiểu biết cách làm ăn, biết cách cơ sở làm ăn, rồi trong cái quá trình làm ăn đó có chuyển giao dịch tài khoản, rồi có tiếp xúc như này tiếp xúc như kia, gọi là professional luôn á, là không cần biết mày có lần đầu hay không, là mày đang xạo tao là bụp cái là đi luôn, cho đi lên dĩa liền. Và như là cũng có nhiều yếu tố khách quan lắm, nhưng mà thường thường thôi, anh mới nói chuyện với bạn anh xong rồi anh cũng, tại cái đó là trường hợp bên này, anh không biết trường hợp Việt Nam thì anh không biết như thế nào. Tại trường hợp ở Việt tôi Nam á lừa đảo. là nó sẽ khác. Không, anh cái lừa đảo thì anh không biết, anh đang nói là cái cách mà thi hành luật á. Thế là được rồi. Tại vì trong Tức là ở trong những cái hành pháp ở Việt Nam thì cũng có tham nhũng ở trong cái tòa án ở trong mà, cho nên anh cũng không biết. phải, nói chung là khá là tùy, nói chung không có quan hệ thì mấy cái án này là đi vô tù ấy anh, nhưng mà Ừ, do bà đi kiểu xong rồi nhờ trúng luật sư, tức là thầy, xong rồi thầy không có quan hệ, xong rồi hỏi, bởi vì là khi mà bà đi bị bắt, kiểu bị tố ngược đãi anh, thì cơ ừ, quan điều tra sẽ điều tra, xong rồi gọi bà đi lên để hỏi. Thì khi ừ, mà gọi bà đi lên mới trả lời xà lơ lên đứa, xong rồi ý là xong rồi cơ quan điều tra, bởi vì họ nhiều án anh kìa, là ừ, họ phải chạy KPI, bởi vì dạo đây là sát nhập tòa, sát nhập đồ là phải làm rút rệm án để cho hết án đi, xóa hết án đi, thì làm ừ, nhanh gọn lẹ. Xong rồi bắt bà đi ký, thực ra là mình có quyền từ chối ký mà, nhưng bà đi không biết, cái là bị ừ, áp lực bởi cơ quan điều tra, con ký trả đi, xong rồi nói chung là mọi cái gì bất lợi là thuộc về cái bà đi hết, đây ừm, là toan rồi đó. Có điều cũng tội, bởi vì là mình không biết đó, hoặc là em nghĩ là hay là bà đi biết là mình cho vay nặng lãi, nhưng mà kiểu ever, cũng nhưng hông mà biết. cho vay nặng lãi cái mức mà cắm đất thì em cũng không biết nha. Tại cái đó ở chung cũng nhiều lắm, tại vì thường thường là nhắn tin ở trong Zalo á, chính phủ có bản sao lưu hết trơn hết á. Đúng, nhưng mà biết sao không? Cái xong y chang luôn, hỏi chị hông biết hết, hỏi cái hỏi tin nhắn Zalo, Messenger, những cái mà lần giao dịch, những cái mà hứa hẹn thì kêu là mất điện thoại rồi, mất tài Ừm. khoản rồi. Nói chung trả lời rất tàn tành luôn. Không, ý anh đang nói là chính phủ có bộ sao lưu Zalo ở trong đó đó, anh không cần bạn đó là có phải giữ Zalo, nhưng mà chính phủ có bản sao lưu Zalo của số điện thoại ở trỏng á. Đúng rồi anh, nhưng mà, kiểu, khi mà để kêu là khai thác thì cũng có lưu, nhưng mà để mà kêu khai thác là có cái chi không á, thì bạn ấy không khai là có hay là không, và bạn ấy Ừm, khai là mất Zalo, chuyến không cùng chủ đề, đúng không? Nếu mà có thì mình có thể là, kiểu, xin để mình trích ra được cái nớ, nhưng mà ừm, em cũng hông biết, em chỉ là tham gia một mé bên em ừm, thôi, hông, giờ gặp đương sự là cũng để coi. để Nên là coi coi thấy là một để coi coi finalize nó làm sao. ờ, nói chung là mấy cái app này em thấy làm cả năm á. Ừm.